Sikhuluma amazwi ayisikhombisa, amazwi esine uJesu awasho enqamlezweni encwadini kaMarko chapter 15 verse 34 wakhona othi ngehora lesishagalolunye uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Eloi, Eloi lama sabachthani, okungukuthi ngokuhunyushwa, Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungishiyeleni na. uJesu usemnqamlezweni ukhuluma lamazwi esine. Awuqala uthe baba bathethelele abakwazi abakwenzayo. In as much as bekhuluma nobaba kodwa amazwi kade wabhekise kulesi sixuku esasiphambi kwakhe ukuthi bathethelele abakwazi abakwenzayo. Awesibili wakha imndeni wathi mame bona basezantsi nansi ndodana nangunyoko. Bese lithi iBhayibheli kusukela ngalelo suku uJohn wamthatha uMaria waya kohlala naye. Amazwi esithathu uJesu useyanyuka, usekhuluma nesela elisesiphambanweni. Ulunikeza isithembiso ukuthi ngiqinisile ngithi kuwe ngizakuba nawe eparadise. Amazwi esine unyusa amehlo kakhulu wabhekisa phezulu. Uthi Nkulunkulu wami ungishiyelani na. Uzashintsha ulimi akhulume ngesi-Aramic athi Eloi, Eloi lama sabachthani. Now bese lithi malihunyushwa lithi Nkulunkulu wami ungishiyelani na. Umbuzo lo awubuzayo uJesu awubuza esiphambanweni, okuwumbuzo esibuza wona mihla namalanga. Kwesinye isikhathi siubuza kuNkulunkulu uqobo lwakhe. Uma sibona izimo zempilo zisijikela, sibona izimo zempilo zisinetha, sithi kuphi inkosi uma kunje? Sibuza nathi uNkulunkulu sithi usishiyeleni uma kunje? Uma kukhona izimo esidlula kuzona eingaphezulu kwamandla ethu, sibuza lo mbuzo kuNkulunkulu sithi ukuphi, usishiyelani, usivumelelani isimo esifana nalesi. Umbuzo esingagcini ngokubuza uNkulunkulu, umbuzo esiubuzayo uma impilo kwesinye isikhathi isithathela ihlobo zethu. Kukhona abantwana abakhuliswa ama-single parents, uthola ukuthi umzali sewashona. Kuba nalobo buhlungu obusenhlizweni ukuthi kodwa ngishiyelweni ngedwa okanye ngishiyelweni nomzali oyedwa. Uma ethumebuka ontanga benabazali abapheleleyo, kube nombuzo salenhlizweni othi why? Ngoba nakhona isingisini uJesu mebuza uthi why have you forsaken me? Kungani ungishiyeleni baba? And umbuzo esibuza wona ukuthi why sikhula ngaphansi kwezimo esikhula kuzona? Why sishiwa zihlobo zethu kanje? Why sishiwa abazali bethu? Kwesinye isikhathi kuba umbuzo esibuza wona ngabazali abasaphila kodwa abazisusile ezimpilweni zethu, abaziqhelanisile nathi. Sakhula bekhona kodwa bengekho in our presence. Sakhula bekhona sizwa ngendaba ukuthi bakhona somewhere. Nalapho sikhula sinalo mbuzo othi kungani sishiwe? Kungani sishiwe sodwa? Kwesinye isikhathi sikhuliswe ama-single parents, uthola ukuthi ubaba ukhona somewhere kodwa akanalo ngisho lincane ithuba lokusondela, lokuchecka, lokuzwa ukuthi kuqhubekalani empilweni yami. Lokho bese kwenza ukuthi umizimo zinginetha ngibuza ukuthi ngabe ngikuphi. If I had a father,
but bese kuba buhlungu ukuthi ukhona uyaphila kodwa ukhethe ukungishiya. Bese sizibuza lo mbuzo sithi baba kungani ungishiyile? Impilo ke isilethela igaba ezahlukahlukene zokushiwa. Kwesinye isikhathi sishiwa abantu abesesibambelela kubona, abanye sangena nabo kuma relationships. Omunye athi umebuka athi uyazi bese ngichithe u2 years naye, ngibona sengathi impilo yethu noma i-relationship yethu ine direction, kodwa bashiye esikhaleni bahambe, asale umuntu elimele, asale nezilonda zokuthi ushiyiwe. Ukushiya ke akuyona into emnandi. Ingakho uma kuchazwa ngenhlobo zama abuse, kube kuchazwa o physical abuse, kube khona emotional abuse, kube khona ama abuse ahlukahlukene, bese kuba khona le ekuthiwa in neglecting. Uyamneglect umuntu, uyamsiba, awumnaki, uyamignora. Naye ingena ngaphansi kwezinye zama abuse ngoba onganakiwe uyahlukumezeka, oshiwe usala nezilonda ngaphakathi engena kubonwa umuntu, kodwa lezo londa ziyasala zibhibha zingapholi. Uthi uJesu uma esesiphambanweni, Nkulunkulu wami ungishiyelani na? Umbuze siye sibuze wona. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi sekuyi relationship ende, mhlawumbe bekunezithembiso eziningi, mhlawumbe u13 years kwabanye sekunanezingane, ubusubheka emshadweni umlindile umuntu umbekezelela, uthi ngilinde azabe namandla, abe ukuba namandla bona bangcono, ahambe akushiye. Usala uyibuza ukuthi yini wrong engiyenzile. UJesu ebuza lo mbuzo ethi ungishiyelani, ufuna ama-answers ukuthi why. Akakhulumi nje ngokwaneliseka ukuthi hayi uNkulunkulu ungishiyile, kodwa imshiya nesilonda esinombuzo ukuthi kungani ungishiya baba. Kanjalo nathi kuma relationships abanye bahamba benganikezanga i-reason, bese sisala nembuzo eyisilonda, imbuzo engapholi ethi ngoba kodwa ngikwenze konke nje, mhlawumbe bese ngizama nokukotiza ngikwenza konke, angimnika konke kanti bekuyini kade ishoda eyenza ukuthi angishiya ahambe. Akushiywa kuphela abesifazane, kodwa nabesilisa nabo bayashiywa. Uthola ukuthi bekuma relationship mhlawumbe bese serious, omunye bese yikhiphile nayinkomo, ngosuku nje sekusela isonto ukuthi angene emshadweni adiscover ukuthi kukhona enye relationship, lo muntu engihleli naye akanelisekile, akathokozile, kukhona la ibona khona kungcono, asale nezilonda ukuthi why, kungani ngishiwa, kungani, what is wrong with me? Imbuzo umuntu ajwayele ukuyibuza yona eyokuthi yini engiyenzile emxoshile, noma yini engayenzanga emxoshile, noma yini wrong ngami eyenza ukuthi adecide ukuhamba. uJesu mesesiphambanweni uzo addressa le matter, okuyi matter esilimaza every day, eyenza ukuthi impilo ibe nzima kwabaningi. Uyabona ke, njoba ngithe kuyipart ye-abuse, ukuneglectwa, nokurejectwa, nokuzitshwa, nokunganakwa, ngithi uyibone lento nge-reaction yomuntu oshiyiwe. Abantu bayahluleka ukuyihandlisha i-rejection ne-neglecting, bayahluleka ukuyihandlisha. Ingakho abanye uthola ukuthi uyanqaba, athi noma aliwa anqabe, ucaca ukuthi kuzofa umuntu uzamshaya, athi ungayisho leyo nto awukwazi ukumshiya ngoba lento ayamukeleki, ayizwakali, ngisho ungayibeka izathu ayamukeleka, ingeni kahle enhlizweni. Athi umuntu why, uthi noma uyibeka izathu kodwa angazizwa. Uyazi abanye abaningi uma bezwa beshiyiwe, baningi abachitha igazi bengafuni nje ukwamkela ukuthi upartner usebona ongcono
useyahamba, is moving on noma she is moving on, kube nzima. Uthola ukuthi umuntu usebulala omunye ngesihluku, uyamgwaza uyamdubula, abanye bayidubule bona, abanye bayibulale bona, abanye badubula umndeni wonke. Amaphoyisa ajwayele ukwenza njalo. Uthola ukuthi udubula upartner, udubula yena, udubula nezingane engenacala, simply because akakwazanga ukwamkela ukushiywa, akakwazanga ukwamkela i-rejection. Uyayibuza ngayithola impendulo, athi noma ezwa ezama ukwenza i-reasoning out of isimo adlula kusona, kodwa ahluleka ukuyamkela. Athi angikwazi ukuyamkela. Leyo pain iba ngaphezulu kwamandla omuntu. Ifana nomlilo esiwudonsa kugesi. Uyabona kamafoni ethu akhelwe into ekuthiwa i-transformer, i-adapter masiyibiza ngolimi olujwayelekile. Kune-transformer ethatha umlilo omkhulu bese iyawunciphisa uze kwifoni usumlilo omncane. Uma ungathi nje hayi ngifuna ukucharge mina into esheshayo, bese uconnecta straight from the plug kwi-bridge i-transformer. Hayi kungasha ama-fuse, kungasha yonke into, ifoni yakho ingaphela, ngabe uyigcinile ngalolo suku, ngoba ikwazi ukuhandlisha umlilo oqhamuka direct from the source oyi-AC. Fanele uconvertwe ube i-DC ukwazi ukuthi wamkele. Ngizothi ngamafushane nje, uma urejectwa, uma ushiywa, ipower noma umonakalo wenzakalayo uba ngaphezulu kwalokho ingqondo engakwamkela, uba ngaphezulu kwalokho inhliziyo engakwamkela, uba ngaphezulu kwalokho umphefumulo ongakwamkela, uba ngaphezulu. Kuba nzima ukwamkela, akwamkeleki. Kwabanye kuye kudingeka ukuthatha isikhathi umuntu ahile ngomusa kaNkulunkulu, otherwise ngokwethu akwenzeki. But kusuke kusemseni kaNkulunkulu ukuthi uma uyinikeza isikhathi lento kukhona la uthulula khona umphefumulo wakho njengoHana, kube khona la uyibeka khona indaba yakho, kuba ila uqala khona ukuhilisheka. Abanye ke abakwenzi lokho kwenziwa abanye ukubulala abantu. Abanye kodwa uthi bathi mabengena kwi-rejection abese behamba beyiphonsa kunongubani, bezama ukuvala isikhala se-rejection, bezama ukubuyisa umuzwa wokungezwa ukuthi ngike ngarejectwa. Kodwa uma rejectwe umuntu amthandayo ngisho angathola abantu abangakhe ngeke bamanelise, ngoba i-rejection ingaphezulu kwamandla omuntu. Yingakho uJesu kwakufanele ayi-address le matter. Uyabona ke uJesu uma ayi-addressa le matter esiphambanweni, kwakuyindawo perfect ukuthi ayi-address. Elenge emthini efela izono zami, efela izono zakho. Wayengafela izono kuphela uma usuzwa lamazwi esine, ila uthola khona ukuthi wayefela ney'nkinga esibhekana nazo. He was being relevant. Sikhonza uNkulunkulu o-relevant, ozaziyo izinto ezidlula kuzona abese yayi-addressa. Akakhulumi nje ngezikamoya kuphela ngoba siyashayeka enyameni. Asigcini nje kwezikamoya kuphela. Enkonzweni siya kanye ngeviki, abanye bethu, abanye bayazama kabili, abanye bayazama kathathu, but impilo in general iney'nselele ey'dinga ukuthi ivangeli lizi-address, and izwi lesine esiphambanweni lizo-address i-issue yokushiywa, yokurejectwa, ye-divorce. Abanye bahlukana sebesemshadweni, sekukhona iy'ngane, sekukhona ngisho ama-asset abawaccumulate during the years, bese konke kuhlaphazeka, konke kuphelele emoyeni, konke kuphelele kanjalo, and kuba nzima ukwamkela. Usuke khona ongakwazi just to walk away, but lo sele usala namanxeba angapholi unless uye esiphambanweni la uJesu ayi-addressa khona. Uyazi uJesu uma addressa le ndaba ye-rejection ethi uNkulunkulu wami ungishiyelani, kwakufanele ayizwe leyo pain ukuze abe uNkulunkulu o-relevant. Athi uma ekhuluma nomuntu oshiyiwe, athi nami ngashiywa esiphambanweni, athi nami ngabuthwala lobo buhlungu, ngiyabazi lobo buhlungu odlula kubona. Ngisho uya kwi-counseling, yabona uma kuzokhuluma nomuntu ongakaze ayidlule kule pain ombikela yona, uba irrelevant. Ugcina ngokukhotha incwadi ezabhalwa osibani bani
eziyi-theory kuphela. But uma ubhekene nomuntu othi ngikhuluma lento from experience, ngisho emehlweni nibukana, uyawabona namehlo ukuthi no man, khona okuvukayo nakuyena lento wadlula kuyona, abese quotela out of experience. uJesu kunjalo. uJesu is even better ngoba ngokufa kwakhe ukwazi ukubhala isambulo 1:17 athi manje senginehluthulelo zokufa nezihayidesi. La edlule khona uJesu usuke edlulele ukuthatha ihluthulelo ukuze athi ungeaddressa izinto kuthina athi no, I have the key to unlock that puzzle. Nginasi isihluthulelo sokususa ubuhlungu, nginasi isihluthulelo sokudila nale method dealer odlula kuyona. Ngizokudlulisa ngoba nami ngadlula kuyona, ngizokuthwala ngoba ngiyabazi ubuhlungu odlula kubona, nami ngadlula. And enqamlezweni for a moment uJesu wathi Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungishiyelani na? Washiywa, warejecteka, wabuthwalwa ubuhlungu bokuba yedwa. Okade ethembele kuye, akade mbiza uma eseyinkingeni, akade ethi umezolala akhulume naye, achathe naye, athi umevuka achathe naye, abuye spend the whole night entabeni ekhuleke ekhuluma naye. On the spot esiphambanweni lithi iBhayibheli wamshiya, wathi Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungishiyelani na? Ngenzeka ukuthi umbuzo usayibuza wona, mhlambe umbuzo wayibuza wona kudala waze wadlula ungenazi impendulo, waze wa-accepta ngomusa kaNkulunkulu. Okungenzeka ukuthi ngikhuluma nomuntu kusabhibha, kusekusha, usanda kurejectwa, akaka-understand ukuthi lobo buhlungu lobo kudilwa kanjani nabo. Ngizothi esiphambanweni uJesu uyasiqinisekisa ukuthi unezikhiye zokudila nalobo buhlungu. Wabuzwa, wabuthwala, uyabazi, unamandla okuzidlulisa. Bathi time will heal, but ngithi ke uJesu will heal better. Ngizothi uma ithemba lakho ungalibeka kuye, zithi mayifika inhlungu, ethi mayibuya ama memories, zithi mayibuya itrauma, zibuye izinto ezikukhumbuza lesi sigameko esake senzeke ekuphileni kwakho, abese ukhala kuJesu, ubiza igama lakhe nje, uthi Jesu ngithwale, nangalesi sikhathi ngithwale ngoba yena he is a relevant God. Wadlula kulobo buhlungu esidlula kubona. Athi uNkulunkulu ka angakusiza kule mihla esiphila kuyona. Kuningi ukushiywa nokushiyana. Abanye ke basa enjoy ukushiya, abanye abakabhekani nepoint la nabo beshiywa khona. Abanye bashiya abanye ngoba nabo bashiywa, awakwazi ukudila nalobu buhlungu. Abanye bangena kuma relationship bayasaba vele ukuthi angazange ngishiye eqala, uthi ngimshiye eqala, sekumashiya shiyana nje into ongayazi ukuthi ibhekephi. Kodwa ngizothi esiphambanweni uJesu uyayi-addressa le matter ngoba uyazi ukuthi ingqondo yethu ayikwazi ukuyigrepha, asikwazi ukuyamukela not unless Christ intervenes. And uJesu esiphambanweni uma yenzeka kuyena, uNkulunkulu emzwisa lento, uNkulunkulu wenzela ukuthi uJesu akwazi ukuyithwala, abesethi nginamandla nami ngake ngabhekana nesimo esinje, nami nginamandla okunithwala bantwana bami. uNkulunkulu unamandla okusithwala. Asiyene esiphambanweni, athi uma ubuza lo mbuzo esiyibuza wona, bese sithi siyabonga Jesu, at least wawuthwala lo mbuzo, impendulo zonke zikuwe, sesobambelela kuwe kuze kube sekupheleni ngoJesu. Amen.